Welcome to another Overtime Every Time workout with yours truly, Rainbow Dragon. Independent, aspie artist, athlete, philosopher, geopolitical analyst, and theorist on the mountain we are. And let's see how much time, because we have been on the march for a while now on the mountain on the top, and we're gonna have to stay undercover here because it is raining and I'm working with a laptop. Sometimes you gotta work with the tools that you are given. It is 3:31 p.m. Let's go 3 hours and 3 minutes, 3 hours and 3 minutes and 30 seconds, 3 hours and 3 minutes and 30 seconds, 3 hours and 30 minutes and 3 seconds. Let's go for that 156, code 93. Pledge your allegiance, legions to our family. And we're gonna put the laptop right here in the corner, and we're gonna go over time every time. We're gonna switch to that French because we in La Belle Province. But first and foremost, wanna begin by, of course, expressing the gratitude, grateful, thankful that my rent's paid, electricity bill's paid, and got that food, and got that coffee, rent's paid, electricity bill's paid, got that food, and got that coffee, and got donations where it's best. Let's see if I can put it maybe here best as the people's artist, athlete, philosopher. Same thing if I put it right here, right now. Whatever the case may be with the lightning, not the best quality, but of course, we're gonna work out overtime every time, encouraging all to work out, train, and exercise. Rock and roll today for the dairy farmers, always for the butchers, bakers, nurses, doctors, the youth, the youth, the youth. And my anonymous sister friend, though, if I make a million, gonna give her half a billion, gonna give her half. A trillion, gonna give her half. And rent's paid, electricity bill's paid, and right now only got financial stress. Only have financial stress, although I'm the greatest dancer. Philosopher, universal revolutionary centrist who wants to put a little bit of paint on this, needs a little bit of color. I like the beauty of it. A little bit of Latin, Concordia Salus, Concordia Salus. That's a little bit of Latin for you. So here we are on the mountain. As you can see, we are on the mountain at the top. But of course, we might go drill if the rain stops. We might go somewhere else. But now we're going to work out, train, and exercise right here on these steps right here. And we're going to go on the steps. And we're gonna go over time every time as we go. Let's go rock and roll, do some drills, and it's important too. Stretch before commencing, all your bodily limbs. Stretch, commence, twist those hips. Let's go. We're gonna switch to that French. Once again, grateful, thankful that my rent's paid, electricity bill's paid, got food and coffee, and as the people's artist, athlete, double A, parallel to double A, Aspie, got Asperger's, him on the spectrum. It is not a mental illness. It is a neurological divergent condition. A neurological divergent condition which makes me predisposed to obsessive interest and repetitive movements and some rigidity and in the routine, ritualistic like routine. But I've been learning to accept my Asperger's, and I'm working on the symptoms, because of course there's no medication for Asperger's. There's absolutely no medication for Asperger's. You live with Asperger's, and you learn to accept the conditions, and you learn to work out, train, exercise, and be on the fitness journey, which mine always starts today. Twist those hips left and right just like this. Do some squats and do some drill over time. Let's go get those helicopters on the chopper, helicopter. We're gonna be moving right here. It is a bit on the rainy side, but we're gonna be moving. See how it goes here in the rain. And come to the mountain, whatever the case may be, rain or shine. And we got a little bit of X, and a little bit of Y right here, so we can always work out a little bit more and do some drill and move around. And I always say my fitness journey always commences today now, and your fitness journey can commence today now. I've been on the fitness journey for 6.5 years. When I got out of depression and being suicidal, I remember moving to a better place and still too small to have open doors and have people over, but nonetheless, I'm open for business 24/7. I am financially stressed, but I live it every day, carpe diem it. Since I died of COVID back in 2020, February, March, I was very sickle and diseased, and
For me, it was like death, pestilence, and disease. It was like death, pestilence, and disease, like death, pestilence, and disease, COVID. So since then, of course, I live carpe diem to the fullest with hope for tomorrow and a better days for tomorrow as I live it right here, right now, for the twisting of those ships. And sometimes we got to make compromise in the public and the private. It's always a compromise, the public and the private. And my call to the Dragon Army, and the Dancing Goddess in the Dragon Kingdom, which is fundamentally my dream. My dream manifesting in a call to all to support a public-private partnership across what I call the collective North American civilizational complex. And I discussed that in the past. We'll discuss it in the future because, of course, I am a philosopher and an independent geopolitical analyst and theorist. And, of course, geopolitics, the study and the analysis of geopolitics is my obsessions. You know, Asperger's people with Aspies, we got obsessive interests. And my obsessive interests are geopolitics, the study of geopolitics. And I'm a geopolitical analyst and theorist and philosopher. And, of course, geopolitical analyst and theorist. And, of course, also a philosopher. But those are my obsessions. Geopolitics 24/7. Sports, dancing is my favorite sport. Sports, dancing is my favorite sport. And, of course, I also love, of course, fitness, and of course, so the study of civilizations or civilizational studies and comparative civilizational studies also is one of my obsessions. And to the fourth obsession will be a little bit of public hygiene, because I'm a little bit obsessed about germs, microbes, and bacteria, to be honest. And I often carry my disinfectant even after COVID's died down. But the mask I don't have, but of course I do have the disinfectant, the microbes and the germs and the bacteria. I do have it on me, and I do wash my hands with it when I touch a screen, or when I touch, of course, the little button to change the traffic lights. You know, the traffic lights there, the pedestrian crossing and the traffic lights. When I press it, I usually disinfect thereafter, and of course get it on the X and get it on the Y. So we're gonna get it now for the workout, training, and exercising. Once again, encouraging all to work out, train, exercise, and grateful, thankful, rent paid, electricity bills paid, got food and coffee. And I'm gonna switch a little bit of that French because we're in La Belle Province, and you know, right here, right now. And I'm not gonna discuss the DRT theory today, although maybe I should a little bit as we go. And of course, as we're gonna switch it to that French later on, I'm gonna check, of course, if it's still raining, because if it's not raining, I would like to move a little bit around the bar and just do the workout as we go somewhere else. And gonna check, because you see those puddles there, gonna check if it's, of course, good for me to clear the area. And I would like to have a little bit of bigger space to work out, train, exercise. But anyways, and today, carpe diem and every day. So saluting the farmers, the butchers, the bakers, the nurses, always thinking about the public workers, you know, changing the aqueducts, the sewers, all that work now across the collective North American civilization, the train conductors, the bakers, electricians, the plumbers. You know, it takes a public-private partnership as the people's artist, people's athlete, double A, artist, athlete, and philosopher, and geopolitical analyst and theorist who has predicted the geopolitical situation. I believe firmly in my trinity of theories to be implemented via the fourth dimension. The fourth dimension is, of course, LOV. We got to get that LOV. If not, of course, we got to get it going, a little bit of love. So I saw the youth happy, joyous, and I'm always bringing me joy to bring the joy to the youth, because it's for the youth. And I always say to my brother, Prime Minister, and of course Bill Blair, Minister of National Defense, go NATO, NORAD, go Dragon Army, public-private partnership, let's dance together at the table, blah, 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 blah. Rents paid, grateful, thankful, my rents paid for the month of May. It is May 8th. Got food and coffee, paid my electricity bill, go Hydro-Quebec, go. But before I interject, I want to say, of course, to Bill Blair, Minister of National Defense, that we got to get a protocol to get, if you're going to put on a uniform, first and foremost, defense starts in the daycares. And if you join the Army, Canadian Armed Forces, will be, of course, NATO forces, NORAD, NATO implementation of the protocols. Of course, it will be that, of course, you have to either read some books, children's books, help me publish my children's books, because I wrote a few, but due to financial constraints, it is, of course, unpublished as of yet, at this point in time, blah, 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 blah. May 8th, and of course, got to get it for the drill, and we got to get it, of course, for the drill, and we got to get it for that X and for that Y. So we got to get it now, and we got to get it for today. So we got to get that 93 for those who get that with the love, you know. So rock and roll 24/7. But before I proceed, of course, I want to say, of course, that it's super important to read to the children's in the daycares, you know, and of course, change some diapers, change some diapers before you put on the uniform, because national defense got to get that coast to coast, you know. That's where national defense starts, coast to coast, here with the youth of North America. The island is really all, you know, there's 2.5 million people. It's like a big metropolis city.
There's like 2.5 million people, 2.5 million people, 2.5 million people just on the island of Montreal, my home in this life for many, many, many years, and in the past life, previous incarnations when I was born right here on the island. In previous incarnation, as a man as a woman, both 50-50, you get it today. I'm a gay, androgynous, pansexual. I've been in the open for many, many years now, and I'm not perfect, far from it, you know. But of course, you gotta get that DRT, retrofusion theory, and the CIT citizen integration theory, and the dragon army for that drill. And we gotta be grateful and think about the farmers. Food security starts with the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, all that work in the labor now with the coast to coast, the thinking about the train conductors transporting all the goods, the grains across North America. And please, Wall Street, if you do make a million on the Wall Street buying, selling future options, puts, whatever that business is, give 10%. 10% of a million is, of course, 100,000. 100,000 you can divide it by four for food security. For food security, you can divide it for food security. Of course, you can divide it one for food security, women's sports leagues, LGBTQ causes, and of course food security, LGBTQ causes, and of course environmental factors. 4 different causes. 10% of a million is 100,000. Please give some charity. That is my call to all. If you make a million, to give a little bit of charity, super important. I would that is one of my calls of the heart, you know. So to give a little bit of charity, and this goes now. I'm gonna have to be excused a bit. Just gonna pause it because I need to pee so badly. Yeah. Well, yeah. We gotta when nature calls. Anyways, we're gonna need to get that drill, and of course, encouraging all to work out, train, exercise. Working out, training, exercising has been is can will be my medicine and therapy of choice, my medicine and therapy of choice, my medicine and therapy of choice. And of course, we're gonna get that medicine and therapy of choice now, because it is my fitness journey now. Please give to charity. If you make a million millionaires, I'm not totally selfless, not totally altruistic. I'm for myself and for the other. Financially stressed, but I got food, I got coffee, I got some donations, I got a little bit of sweets. I got some milk for dairy farmers today, first and foremost of North America, for dairy farmers today of North America. Go North Americans Unite is the call for the farmers, the butchers, the bakers, the nurses, the electricians, the plumbers. All those firefighters. Somebody gotta love that public security also with it. Nobody perfect. Not even myself gotta rock and roll somewhere where the sun is gonna shine on this dark day, maybe. The sun is shining somewhere and somebody making LOV now, kissing and hugging and dancing. The youth, free, let it be, dancing in the streets with their hands in the air. That's what I said again and again. For the rainbow went after the rain. Got a new song for today, May 8th. A new song every day, already chanted 3 songs as I came, maybe seven already. For the Septennium, call to all, blah, 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 blah. For a 7-year public-private partnership across the collective North American civilization, NATO. NORAD, let's go, North America, blah, 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 blah. And we're gonna go for that road, on the road, blah, 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 for that rock and roll. 24/7. Please give to charity Wall Street. Switch it to that French because we liable province, and then we're gonna rock and roll. Ready, set. Grateful, thankful, my rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee. Go Hydro Quebec, go. LOV, make LOV, chant from the rainbow dragon rock and roll. Do me some push-ups, do me some hawks, and do me some squats. Rock and roll 24/7, Aspie artist athlete. Et voilà, pour la belle province, on est déjà sur la montagne et on va faire l'entraînement physique. Québécois et québécoises, bilingue comme Céline, comme mon premier ministre. On fait un effort, regardez ça, il faut que ça soit la peinture dessus, je veux. Peinturer, je fais du bénévolat, la montagne pour faire de la peinture, pas de problème. Moi, j'adore faire le bénévolat, puis j'aimerais ça peinturer les bancs, parce que les bancs, ils ont besoin de la peinture quand même, puis il y a du gris, fait que ça prend des bras et des muscles. Aujourd'hui, carpe diem, je dois dire ma gratitude avant que je commence l'entraînement physique. Je suis déjà sur la montagne, ça fait plus que 3 heures et 7 minutes. On va voir exactement, ça fait déjà combien de temps que je suis en marche, entraînement. Je suis parti plus de bonne heure, puis bien sûr... Ça fait 3h18 minutes, 3h18 minutes, 3h18 minutes de marche. J'ai arrêté pour les toilettes, puis je suis ici sur la montagne en vous encourageant à faire l'entraînement physique. Et avec des pompes, l'entraînement physique, mon entraînement physique, conditionnement physique commence dès aujourd'hui. Avec de l'entraînement physique, on y va. On s'élance, on la relance après la COVID. J'ai survécu la COVID, c'était difficile. En 2020, février-mars, j'ai failli mourir, je pense, de la COVID. Puis je dis souvent, je suis mort de la COVID, puis je suis en train de renaître. Puis
J'ai accepté mon Asperger's dernièrement. Je suis neurodivergence, pas une maladie mentale, c'est une neurodivergence. Ce n'est pas une maladie mentale, c'est une neurodivergence. Ce n'est pas une maladie mentale, c'est une neurodivergence. Bon, en tout cas, aujourd'hui, je suis athlète, philosophe, artiste. Et bien sûr, je vis pour aujourd'hui avec l'espoir pour demain quand je vois les jeunes en joie. Ça me donne la joie. Pour l'encouragement, puis l'hygiène en public, s'il vous plaît, je vous prie, ce qui dépompe. En tant que le philosophe, artiste, athlète du peuple blablabla pour l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, pour les fermiers laitiers qui produisent le lait. Le lait dans... Parce que j'ai du lait chez nous, puis il a pris argumenté, fait que j'ai fait une méditation. Puis je médite, bien sûr, aujourd'hui, tout ça que je médite a une part de notre civilisation collective de l'Amérique du Nord. Puis aujourd'hui, c'est pour ceux qui produisent le lait. Ça prend des vaches, ça prend des mains, puis du cerveau, puis ça prend du savoir-faire. Puis on a bien des vaches, bien du lait, puis au Québec, puis en Amérique du Nord. Puis là, j'ai une question. Qui produit le plus de lait par... Ben, ça doit être la production de la population aussi. Il faut prendre en considération ces petits détails. Mais en tout cas, aujourd'hui, pour les produits, ceux qui produisent le lait LIT, le lait d'1%, le lait de 2%, tout le lait en tant que tel, là, le lait 3,25% aussi de gras et tout ça, là, le lait crémé aussi, là, toute la production de lait en travers l'Amérique du Nord, parce que j'inclus l'Amérique du Nord, parce que je suis nord-américain, canadien, québécois, puis bien sûr, c'est chez nous ici, sur l'île de Montréal, dans cette vie et dans une autre vie, ici à la chance, à la chanson, ici pour une bonne chanson de rock-and-roll, du rock-and-roll 24 heures sur 24 dans ma grotte, 24 heures sur 24 dans ma grotte, que ça soit du rock-and-roll ici, et je prends la gratitude, j'ai payé mon loyer pour le mois de mai, j'ai payé ma facture d'électricité, j'ai du café petit thé, j'ai payé mon loyer, go Hydro-Québec go, parce que j'ai payé ma facture d'électricité, puis ça peut augmenter encore, fait que je fais de l'entraînement physique, puis je vous encourage à en faire de l'entraînement physique, et bien sûr, j'en fais moi-même, puis je prescris des pompes, et puis des marches, ça fait toujours du bien, je me sens toujours bien, et mieux quand je fais de l'entraînement physique, et puis quand je viens ici dans la nature, bien sûr avec méditation, je fais une méditation constante sur chaque marche d'entraînement physique, puis de danse, je dédie bien sûr, je fais une dédication bien sûr à certains soins de notre civilisation collective, de notre civilisation, de qu'est-ce qui existe bien sûr, puis ce qu'on fasse de notre civilisation, puis qu'est-ce que ça existe bien sûr en tant que citoyen québécois, canadien, nord-américain, bien sûr, toute la méditation de qu'est-ce qui existe aujourd'hui, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour demain, puis pour mieux faire l'amélioration ou quoi que ce soit, bien sûr, dans les sujets propres, comme le sujet, bien sûr, aujourd'hui, c'est bien sûr l'entraînement physique, puis bien sûr que je dédie ma marche danse de rock-and-roll, pour les produits laitiers, puis je les vois, mais d'une manière imaginative avec la création, je les vois à travers l'Amérique du Nord, puis je vois les vaches, je vois les produits laitiers, puis je vois les prix, puis je vois bien sûr. Et la bourse, donner donc la charité un peu millionnaire, milliardaire, je suis pas parfait loin de là, mais il faut faire la charité un peu de temps en temps. Ça va faire du bien avec une charité, puis même moi, si je peux faire en charité, mais je suis toujours prêt pour faire la charité, puis moi, maintenant, je vais commencer l'entraînement physique, bien sûr. Encore une fois, je vous encourage à faire l'entraînement physique, et bien sûr, c'est important pour la santé mentale, c'est juste il faut le faire. Des fois, c'est plus difficile, comme un jour comme aujourd'hui, mais j'ai quand même vu du monde qui sont venus sur la pluie, puis ils sont venus faire l'entraînement physique. Attends, il a-t-il arrêté de mouiller? Parce que s'il a arrêté de mouiller, on s'en va vers la croix. Ouais, je pense que on va partir vers là. On va s'en aller vers la croix. Je vais juste prendre ça. I'm just gonna take this and we're gonna run towards the... We're gonna do a little bit of jogging. On va faire un peu de jogging sur le côté. We're gonna do a little bit of jogging. Because here it's kind of restrained, so it's not that much space. So we're gonna go from here. We're gonna go to the cross, right? This is about 44 pounds. C'est à peu près 44. C'est à peu près 44 livres. Parce qu'ici, j'ai pas beaucoup d'espace pour faire l'entraînement physique. I don't have a lot of space here to do the workout, so what we're gonna do is we're just gonna go to the cross, to the underneath there, see? So here we're gonna go, see those antennas? Those antennas, I know what they function in a parallel life. Et je pense qu'il a arrêté de mouiller un peu, mais I think it's already stopped raining, so anyways, here we go, rock and roll bilingual drill for the dairy farmers. Let's go! Give yours truly, Rainbow Dragon, tiny everything, big mouth and a little bit of big mouth, big rock and roll.
Big loving, let's go, get him on that drill. Ah ouais, pour le dragon arc-en-ciel, là-bas, l'entraînement physique. Faites attention parce que ça glisse quand il mouille ici. Puis c'est mon seul outil d'entraînement. Puis c'est mon outil de travail. L'ordinateur portable, c'est mon outil de travail. This. Oh, we gotta work with what we're given. And I'm working doing the vlog. With the laptop. And we gotta go give it on that drill. And we gotta get on that drill. We gotta get workout. We gotta get training. We gotta get exercising. And you see those little white flowers? We gotta salute. I can smell them, smell them in spiritually. Laissons les petites fleurs blanches qui sont là, vous voyez? Ici, on fait l'exploration. We do exploration. 24/7 here. We go on the drill. Stop raining. It did stop raining, so we're gonna go on the drill a little bit. Don't need to get a little bit of that speed. Let's go. Rock and roll, give me some push-ups. Look at those white flowers. We're on the mountain encouraging all to work out, train, exercise. Saluting the firefighters, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, always thinking. I see those public workers working on the sanitation. Sanitation, picking up the garbage, the recycling, and the compost. 3 services in my neighborhood. Recycling, compost, and garbage. Recycling, compost, and garbage. Recycling, compost, and garbage. They doing our drill. We gotta get it on the drill. See, more white flowers from the beautiful black earth. Beautiful black earth. Where's that rainbow? Wanna see some rainbow today? Je vais voir l'arc-en-ciel aujourd'hui. Pour le bilingue, bien sûr, dans la belle province, je change comme le franglais, franglish. We're gonna give me some push-ups. Let's go. Drill it out. See more white flowers. In French, it is. Des fleurs blanches. See, my brothers and sisters in the USA, where I was born twice in the past life, previous incarnations. Was born after 1776. That way, both times served in the U.S. Army, both times. Served in the U.S. Army, gotta get that NORAD. In terms of nuclear work, maybe it's gonna happen, but we need to dig in, start digging. To go build public-private partnership. Bunkers in the mountains like the Cheyenne Mountain, gotta give it all the way all across North America. We got mountains here in Quebec. We gotta build more, drill more, and put, of course, sardines and other things. We gotta get drilling and get that defense coast-to-coast interceptors. Arrow Hawk, what I call the North American Hawk. The North American NORAD Integrated Hawk, HAWK. Bien sûr, il faut construire par le temps, c'est possible qu'il y ait une guerre nucléaire. Donc, c'est possible avec le NORAD de l'Amérique, nos frères et sœurs du cousin des États-Unis, qu'on construit ensemble un partenariat public-privé dans les montagnes. On va pouvoir ouvrir plus de montagnes parce qu'on a bien des montagnes proches de Montréal, alentour. On va faire des tunnels pour mettre des aliments qui peuvent avoir une durée de vie longue. Puis des grains, tout ça, dans un cas, pour l'assurer le Collectif de Civilisation nord-américain. Pour la continuité de la civilisation nord-américaine. For the continuity of the North American civilization. That's one of the programs called HAWK. HAWK, and we need to faire un aide de défense de l'Amérique du Nord avec le NORAD de l'Alliance militaire qu'on a fait de partenariat public-privé pour de la défense de côte à côte. Et l'épervier, parce qu'on a des éperviers ici, c'est des rapaces. Des éperviers dans les airs qu'on monte, des éperviers, puis ça face, c'est des éperviers pour. Des éperviers, puis ça s'élance, des éperviers. On vous est prévu pour la défense du collectif. De côte à côte pour la défense du collectif. La défense du collectif avec des satellites bien sûr intégrés pour qu'ils peuvent faire l'interprétation de l'interception bien sûr des missiles nucléaires, qui peuvent faire l'interprétation des missiles du nucléaire. Des missiles nucléaire, on est capable. Comme Québécois avec les Américains du Nord, on est capable. North Americans, I believe it. It takes that WIL, Public-Private Partnership Mass Financing. Financement en masse. Let's go NASA, NORAD, all. Ah ouais, pour le NORAD, pour le NASA, pour tout ça. Pour en faire, so that we do. And we gotta do. Sometimes we just gotta get doing, man. Des fois, il faut juste qu'on fasse, eh? Sometimes we just gotta start. Our fitness journey now, sometimes we just gotta start our fitness journey now. Des fois, il faut qu'on commence nos travail. Et puis, s'il y a du travail à faire de plantation, here's gonna do a little bit of plantation. Here, plantation. Ici, il y a de la plantation qui se fasse. Et on a besoin du nettoyage de l'environnement. Thank you, public workers. Merci les travailleurs publics. Thank you, public workers. Merci les travailleurs publics. Et ça ramasse les poubelles, le compostage, puis le recyclage de 3 services à chaque semaine. Je vous apprécie, I appreciate.
appreciate that service 3 times a week. The compost, the recycling, and the garbage. We gotta get it that drill. We gotta get it that drill. We gotta get it that drill. And we gotta get it in here. I'm gonna just turn my head because I think I saw a hawk. I saw a hawk. Je pense que j'ai vu l'épervier, mais c'est possible. Je sais pas. Was that a hawk? Sometimes I see hawk. The hawk just goes in. It's amazing how the hawks. We have hawks here, eh? You have proof because I've been years and years and years, and you see them on the video. Dans la vidéo, des fois vous les voyez. Mais anyways. Oh, more white flowers. I don't know if that was a hawk, but I kind of saw something moving. Maybe it was a crow. I love the black crows also. Je les aime les corbeaux noirs aussi, eh? But the hawk might eat them. I don't know, because hawks are birds of prey, eh? Hawks are birds of prey. Hawks are birds of prey. Les éperviers, ben, ça mange d'autres animaux. C'est des œufs de proie, ça. C'est œufs de proie. Fait qu'ils mangent, les éperviers, ils mangent, je sais pas s'ils mangent des corbeaux, par exemple. Ils mangent-tu des corbeaux, les éperviers? Ils mangent-tu les corbeaux? Une bonne question. Ouais, peut-être. Je sais pas. Je pense que non, là, mais ça mange d'autres animaux. C'est des proies. C'est mon oiseau préféré, mais j'aime ça les autres bébêtes aussi. Là. J'aime ça la flore et la faune, mais c'est quand même des éperviers que ils peuvent. Des fois, l'autre fois, l'épervier me regardait comme s'il allait manger. Last time I saw the hawk, it was looking at me like I was his food from above. Saying, "What you want, Rainbow Dragon? I can fly." I can fly, Rainbow Dragon, fly. Let's build more satellites. Public-private partnership business satellite. We need it. Let's go dairy farmers. Thinking about the dairy farmers today. The butchers, the bakers, the nurses, the doctors. And, of course, all the grocery store clerks always meditating what's happening now with the firefighters. Meditating now what's happening with the butchers, the bakers. And, of course, now in the teachers. Somebody in the daycare is changing some diapers. Quelqu'un dans les garderies, ça change les couches. Somebody getting dirty, getting love, and getting clean. Bakers, how about those bakers? We need those bakers. Hey, how about the food production on the line? I'm here on the mountain. You know, independent artist, athlete, artiste, indépendant. You know, independent artist, athlete, artiste, athlete, indépendant. Independent artist, athlete. Always that 24/7. For the butchers, for the bakers, for the nurses, for the doctors. We're gonna see that grocery store clerks. And gotta say gratitude, you know, gotta say gratitude. So we gotta get on that road. And we gotta go for that X, for that Y, for that Z, you know. So sometimes we just gotta start our fitness journey now. Sometimes we just gotta start the fitness journey now. Sometimes we just gotta start the fitness journey now. So that's why I rock and roll. What I see here, this needs. I say, it's time to change, brothers and sisters. I say, it's time to change, brothers and sisters. I say, it's time to change, brothers and sisters. Let's build something which is kind of good. Something like, of course, which could be kind of good, of course. Which would be kind of like, I don't know, something else, you know. Something like a goddess. And like une déesse, quelque chose à remplacer ou faire bien sûr quelque chose de nouveau, bien ça soit bien sûr quelque chose de différent. Et on va faire l'entraînement physique. Let's go. La physique. Les éperviers, squats. Let's go get it on the road. Oh yeah. Let's go, give me some hawks. Des éperviers, on s'élance dans les airs. Ah ouais, avec les mains, let's go. H-A-W-K, on s'élance sur les orteils, en 2 toes. On tourne de la gauche à droite, on se tourne de la gauche à droite. Twist those hips, let's go, de la gauche à droite. On tourne comme ça, et on fait des accroupissements. Let's go, give me some squats, S-Q-A-T-S, squats. Squats. Let's go, give me some squats. And we keep it on the movement, and we keep it on the fly. Hey, let's go. Hey, let's go. Let's go. We gotta get it X, Y, Z. Yeah. Let's go. Helicopter chop it. And let's go left and right. De la gauche, puis de la droite. De la gauche, puis de la droite. De la gauche, puis de la droite. And we gotta get it on the X,
On the white slide, slide. Hey, yeah. There we go. Hey, 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 yeah. Oh yeah. Let's go. Hey, let's go. Give me some of those squats. Push-ups, hogs. Here we are. Rock and roll over time, every time. Du rock and roll longtemps supplémentaire dans tous les efforts. Chaque fois, on va faire de l'entraînement physique. We're already working out now, though, so I gotta get it on the X, or is it not that good? So, what's going on here, you know? We gotta get it on the X, get it on the Y, man. We gotta get it on the Y and on the Z, so I don't know where's the what we can have, of course, to put it on the to go deep, because of course it's still raining and ici ça mouille encore, so I don't know, so we're gonna have to move again. Last time I think we're gonna go move it on the we're gonna have to move it again because here's I'm getting wet again, so il va falloir qu'on bouge encore. Il va falloir qu'on bouge encore. We're gonna have to move it again, man. I'm gonna go at the top and do the workout there. On va aller au sommet du Belvedere, Condirnac, and that's where we're gonna do the workout, because here's still a little bit on the drill. So anyways, we're gonna get on that drill, man. If we're gonna, so anyways, this needs to be a little bit it's time to build a woman on a line with 12 rainbow children and black and white ones, and plays this represents civilization. C'est le temps, je pense qu'on met une femme sur le lion avec un serpent, puis avec des enfants noirs et blancs, puis arc-en-ciel à place de la croix. Mais ah ouais, je pense que c'est le temps, 21e siècle. I think it's time. Ou une pyramide arc-en-ciel, or a pyramid, rainbow pyramid, something, you know, like that one over there, like the skyscraper. What do you think, brothers and sisters, les mes frères et sœurs du Québec, l'Amérique du Nord, you know? You know, we got new spirituality. We have. I can be very secular, me. Although I'm a mystic. Je peux être bien laïque, là. Tu sais, vous connaissez, moi, je crois à la nature, puis la déesse, puis le soleil, puis le corps c'est un temple pour la sécurité, puis c'est le corps comme c'est un temple, puis je mets croyance spirituelle de la réincarnation, puis de l'avancement spirituel, psychologique, sexuel aussi, de la libération aussi. Ça prend pour la liberté, mais ça prend, c'est nouveau, tu sais, puis ça prend une responsabilité quand même, là. C'est des obligations puis des responsabilités, des devoirs, parce que là, comme si je suis dans le public, you know. So also I am mystic, but I believe in reincarnation. Also I believe like in the kind of the advancement of the spiritual, psychological, the psycho-spiritual, sexual advancement and liberation of humanity, or myself as always. But I'm still a work in progress, but so many things I don't know. But I know that I love to work out, and I got Asperger's, so it's a neurological condition, and I know this is like my second home, and now that I got obligations, duties, and responsibilities in the public, which under the normal circumstances I would have not had. If I would have stayed home, it would have not been the same, right? I would have not had the same duties, the same obligations, and the same responsibilities, right? What I have now. That I have now, of course. Now I have added responsibilities, duties, and obligations, added responsibilities, duties, and obligations, added responsibilities, duties, and obligations, which I would have not had under the normal circumstances, Under the normal circumstances, I would have not had those exact same ones, So now that I'm in the public, I got added responsibilities, duties, and obligations. Maintenant, je suis dans le public. Fait que c'est d'autres responsabilités, obligations que je n'ai pas chez nous. Tu sais, ici, c'est tout un paquet de civilisation et de nature ensemble. Here's a bunch of packs of civilization and nature being together. We got satellites, 5G, we got so many things to defend the civilizational complex in North America, coast to coast, l'Amérique du Nord. On a tellement de choses. Puis ici, tu sais, on a au milieu de la civilisation d'une métropole, deuxième métropole plus grosse chez le Canada, puis le top 8, numéro 8 dans l'Amérique du Nord, puis t'es première fois, c'était premier dans le monde, puis bien sûr ici, entre l'Est et l'Ouest, c'est au centre. Entre l'Est et l'Ouest, c'est au centre. Entre l'Est et l'Ouest de la ville, c'est au centre. Mais c'est pas totalement au centre en termes de nord-sud. C'est plus au sud-sud-sud. So in terms of the east and the west of the island of Montreal, it's right in the center.
right? In terms of the east and the west, but not in north-south terms. And the north-south terms, it's more on the southern part, so it's more south than right at the center, because that's the river there. See, là, je pointe vers le sud, c'est la rivière qui entoure. That's the river that surrounds. So I'm always excited to speak about my city, because this is my home for many years, and I've been here and born on the island many times, even before 1492, even when between 1635 and 1904 as a man and as a woman. Puis j'ai été né ici entre 1635 et 1904 en tant que des fois femme, des fois homme. Now you get that 50-50. You know, maintenant vous avez le 50-50. Androgynous, gay, pansexual, androgenic, pansexual, and you know, get that rainbow dragon and singing that rock and roll for the butchers, for the bakers, for the nurses, the rock and roll pour les fermiers, les agriculteurs, puis bien sûr tous ceux qui font le ménage et la construction maintenant. Aidez-moi à construire 3 bâtiments. La maison du dragon, simple pyramide austère, sévère, écarlate. Le temple de la déesse oubliée avec, bien sûr, le palais du peuple, arc-en-ciel. I just want to build 3 buildings as I salute the construction workers on those cranes with that metal and that steel. Steal some rock and roll for the construction workers. And I want to build the Forgotten Goddess Temple. Forgotten Goddess Temple, 3 buildings. Forgotten Goddess Temple, the House of the Dragon, simple austere pyramid, severe, scarlet, and of course, I want to build, of course, the Rainbow People's Palace. 3 buildings. If I want to build something, that's it, and then be grateful, and of course, help rebuild a lot of infrastructure, North American infrastructure, 21st century, coast to coast, ocean to ocean, build integrated, of course, infrastructure rebuilding program plan, you know, so a lot of things, beaucoup d'infrastructure qu'on a à faire, à bâtir, and, you know, I believe my theories can help. Look at those beautiful ones. Very nice, man. Those the white flowers, des fleurs blanches, qui sortent de la terre noire, coming from the black earth. White flowers in a green and a rainbow night. With the sunshine, maybe sunshine, so we're gonna get it. Peut-être pas, mais je sais pas sûr. C'est fort probable que j'ai eu le soleil tantôt. I saw the sun earlier. I thought I was gonna see the rainbow, but I didn't. But I come here anyways, you know. 4 seasons, 4 saisons, qui neige, qui mouille, qui a de la tonnerre, puis le soleil. 4 seasons, all terrain, all weather, but you know, I wasn't gonna stay home because I like to come here to the mountain and work out, train, exercise, and got Asperger's, so I kind of, between the past years, especially during COVID, I established a routine: morning coffee, geopolitical analysis, some art creation, rock and roll, writing, poetry and songs, and my work as an artist, then my work as an athlete, so I work as a philosopher, work as a geopolitical analyst and theorist. So that's pretty much for the past many years now. That's my routine, you know, and I had employment, but Asperger's, we suffer from XYZ, mais tu sais, parce que la routine depuis des années, mais ça, c'est me réveiller le café, je fais l'analyse en géopolitique, puis la théorie, puis le travail en tant qu'art, j'écris des poèmes, des chansons, puis bien sûr, je compose des chansons tous les jours au quotidien, puis des idées de cinéma, puis de films, puis de dialogue, puis bien sûr, avec la philosophie, puis avec en tant qu'athlète, artiste, philosophe, tu sais, en tant qu'artiste, athlète, philosophe, puis bien sûr, un rêve qui se manifeste comme le royaume de la déesse du dragon, who has a dream manifesting as the dancing goddess in the dragon kingdom. I gotta stare a bit because I read, but staring at things or objects is another Asperger's symptoms. Tu sais, regarder trop longtemps, c'est aussi un symptôme de l'Asperger's. Des fois, on se rend pas compte, c'est des choses sociales, so, you know, je me suis fait des amis, j'ai perdu la majorité de mes amis juste un peu. I lost most of my friends with Asperger's, you know, so gotta get it on that drill, you know, so I can go up and down these stairs 300 times, $300. Je peux aller 300 fois. Les escaliers 300 fois, 300 times, $300. And we're gonna go hydrate and we're gonna go work out, train, exercise because it's starting to rain again and it's a bit on the musty side. A little bit of rain, you know, it's got that rain, so I don't know if it's gonna be any thunder, man. Je sais pas s'il va y avoir de la tonnerre, mais il a commencé à mouiller plus fort, man. Je pensais que ça allait arrêter de mouiller, mais ça mouille. It's raining, man. It's gonna start raining, so I don't want to ruin my work though, man. I don't want to ruin my work though. Je vais pas ruiner mon outil de travail, tu sais. C'est mon ordinateur portable avec lequel je travaille. I love coming here. J'aime ça venir ici, puis j'aime ça faire l'entraînement physique. Je vais aller m'hydrater avant l'entraînement parce que I
gotta go hydrate before the workout training and exercising. Here we can rock and roll. Ici on peut faire du rock and roll bilingue. Bilingual like Celine. Let's go on the colline. Sur la colline c'est pleine. On the mountain montagne. On the mountain montagne. On the mountain montagne. And I gotta just try to get a little bit of that without interrupting the video, because it's, of course, now I try to not to get any more liquid in it, you know. It's my laptop, so this is kind of what it's my work tool here, you know, so I don't want to get it wet, you know, so anyways, hydration. Oh yeah. Oh yeah. Just gonna return now. Ici en haut, vous pouvez voir bien sûr qu'il y a des. Here up, you can see that there's the history of Montreal. See, actually of all Quebec. If you look up there, there's pictures of Montreal history, man. So we're gonna take a little bit of tour, and before we start working out, on va faire un petit tournée. Mais si vous regardez en haut, il y a les tableaux, les peintures de l'histoire de Montréal. You can see Montreal history. There, see up, you can see around about. It's like kind of since Jacques Cartier, from Jacques Cartier and Jean Mance, and historical periods of Montreal development. Vous pouvez voir des périodes historiques de Montréal puis du Québec, là, du Canada, de l'Amérique du Nord, dans le fond, North America. Et vous pouvez voir, see, il y en a beaucoup. There's a lot. Just gonna return the ball, because I found it, and I'm just gonna play with the ball. I found, so just gonna get it out there and go, you know. So. Also, I'm gonna get it on the go. Anyways, so here we're gonna get a little bit of pictures, man. See, those are all historical periods. It's really quite beautiful how the paintings are done, but I'm not totally sure exactly. I know my history, but it's kind of because it's kind of hard to exactly identify which period it is. I kind of know from the periods of since Jacques Cartier and Jean Mance, the major. So it's kind of like the major historical events of Montreal. C'est comme les événements de l'Amérique du Nord, là, of North America, Canada, Québec, Canada. Oui, c'est ça. Ça, c'est les coureurs de bois ici. Ça montre les coureurs de bois. Those are, of course, what we call the coureurs de bois in the 1600s, 1700s there. It's quite interesting dans l'histoire, mais je sais pas combien de gens qui sont au courant, mais c'est ça que ça montre, les peintures en haut. Le développement du Canada, du Québec. Development of Canada and Quebec, you know, all the way. And then you got, there you have the Canada map, le map du Canada, avec le développement de la Louisiane. A New France, qu'est-ce que ça s'appelait la Nouvelle-France? La Nouvelle-France. Of course.
hundreds of years of development, you know? Hundreds of years, like 400 maybe? 500 years of developmental history, man. Developmental history, you know, so that's what we got there. See, that's what we got. C'est ça qu'on a. C'est le développement. Hein? Moi, je pense que ça, c'est Jacques Cartier. I think that's Jacques Cartier there. Yeah, I think that's the one. But I'm not sure. It could be. Because there's no inscriptions really ici. Il n'y a pas d'inscription vraiment pour le dire, mais je peux déduire d'après l'histoire, là, que c'est ça. I can deduct after the history that that's what, that's what it is, of course. I'm pretty sure that's kind of Jacques Cartier. See, I could be wrong, since there's no markings officially, but yeah, I think that's a historical pact, see? Ça, c'est il y a eu de l'histoire. Ça aussi, this one also. I mean, somebody must know better than me, I guess. Quelqu'un doit savoir plus que moi. Oui, oui, comme ça. Et ça, c'est la voie maritime. This is a maritime. That's a canal there. See, ça, c'est le canal, ça. Ça, c'est le canal, you know. Ça, c'est le canal. And that's it, that's all. See, roundabout there, you got so many, man. Vous avez tellement, là. C'est beau, je trouve. Ils sont bien faits, je trouve. I think they're well done, but I gotta get informed more about exactly the periods, les périodes. Les périodes, you know? The periods. Les périodes. So here we're gonna go work out. We're gonna work out here. On va faire l'entraînement physique ici. Gonna work out a little bit, you know? On the drill. Actually, we're gonna go to the other side, because the other side you can see the city background. Ici, on est au Belvedere Conjurac. So here we're the Belvedere Conjurac, you know? So actually we can stay in the middle, because now you can see, of course, the city. Imagine all the butchers, the bakers, the nurses, the doctors of North America. Imaginez les fermiers, les pompiers de l'Amérique du Nord. Imaginez tout ça, qu'est-ce qu'ils font maintenant. We gotta send a little bit of LOV for them, man. So I think here is gonna be a good one, right in the middle, in the center, you know? In the center. In the center, dans le centre ici, you know? So we get it on the center, man, dans le centre. You know, we gotta get it on the center. Gotta get it on the center, dans le centre. And we gotta get it on the center, dans le centre. Hey, that's how it is. That's how I like to be in the center as a centrist, you know? Get ready. Just gonna zigzag a little bit. On va faire un peu de zigzag arc-en-ciel. We're gonna do a little bit of a zigzag, you know, and we're gonna do a little bit of squats and I think a little bit of follow. Dance workout, do some squats. It's gonna be a dance workout. We're gonna do it in the go get it on the twist. Gotta get it on the twist and we gotta get it on the list. Working out, training and exercising 24/7 rainbow dragon twist those hips. Let's go, we're gonna do some push-ups. Push-ups and hawks. Push-ups it's kind of wet to do push-ups, but you can always do hawks, you know? Let's go, on the toes we go.
Launch turn that hawk, heads east, west, north, south. On tourne la tête de la gauche à droite. Turn that hawk. Let's go. Give me some push-ups. Donnez-moi des pompes. 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 Give me some push-ups. Let's go with the zigzag, zigzag, zigzag. Zigzag, zigzag, zigzag. We're gonna get it for the rainbow, for the helicopter, chopper, chopper, chopper. Helicopter away, on s'élance. We launch the helicopter. We work out, train and exercise. On y va. On fait de l'exercice physique. On s'élance. Puis on danse. Let's go. Launch. For that H. For that H. For that hawk. We're gonna go for that drill. Squats here. Love is a lot. Turn your heads, hawk heads west. And we're gonna go east, west, north, south, 6, white, A, B, C, D, D, E, F, G, Nord, yeah. Up and down, 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 left and right, gauche à droite. Left and right, gauche à droite, left and right, gauche à droite, left and right, gauche à droite, left and right. Ah, that feels good. Ah, yeah. I always feel good when I work out. It's something which is an amazing investment in the body. C'est toujours bien sûr que c'est un bon investissement dans l'investissement dans le corps. It's a good investment in the body, and I strongly encourage, suggested, and of course, I have been and will continue to call for the mass financing thereof pour le financement en masse par un partenariat public-private by a public-private partnership, a PPP, across the collective North American civilization à travers le collectif Civilisation Americain. Let's go, give me some of those hips. On y va. On joue les hanches. We twist those hips. Left and right just like this. Left and right just like this. On tourne les hanches. Let's go. Big it up and down. How are ya? Et voilà. Congratulations to the few who came here on the rainy day. Ben, félicitations à ceux qui sont venus. J'en ai vu pas mal pour une journée de pluie. Non, quand même, j'en ai vu pas mal du monde. On the toes we go. Sur les orteils. On s'élance. On launch all the way to the heart like that. All the way to the heart like that. Let's go. Twist and turn your heads. And up and down we go. Now we go on the up. Now we go on the down. Now we go on the X. And let's go. Up. Turn the heads. Hawk head. H-A-W-K. Les éperviers. Ah ouais. On tourne. Ah, that's me. Always overtime, overtime. We gotta give it on the overtime. En temps supplémentaire. Let's go. Up and down. Up and down. Left and right. Like this. Just like this. There you go. Up and down. Up and down. Up and down. Let's go. Twist, twist, twist. Twist, 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 twist. Up and down. Up and down. On y va. On y va. Let's go. Launch, twist. On tourne, les hanches. On met l'hélicoptère. Let's go like a helicopter. Chop, chop, chop. On vole dans les airs. I think you have to pull it strongly. Yeah, il faut que vous tirez quand même fort. Yeah, helicopter choppers. To open the door, you gotta pull it a bit strongly. That's what I say, because you try it and sometimes it doesn't come because it's
you have to pull it strongly. Some people think that it's closed, but you have to. Some doors you have to pull on them strongly. Porque se zippers the first, bien sûr la plus. Gonna get it, twist those sips, twist those sips, twist those sips. Gonna get it, twist those sips, give those sips, twist and turn. On y va. I gotta eat. Thank you, farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks. Let's go build more satellites. On construit plus de satellites. Merci les pompiers, les pompiers, les pompiers, les pompiers. Dans les aliments, les camionneurs, le train. We got a lot of work, man. C'est du travail, travail, travail. It's overtime every time. That's how it is with a rainbow dragon. I'm obsessed. I'm an Aspie. Got my obsession. Sports, fitness has been for many years. L'entraînement physique, ça fait des années que je suis Aspie. Fait que c'est super l'important physique. L'importance pour moi, le conditionnement physique au point de l'obsession. I am obsessed, you know, with all fitness. So I work out over time. And I got that obsession. You know, it's always fitness. C'est toujours de l'entraînement physique pour moi-même. And that's how I go roll with it with that Asperger's. You know, c'est comme ça je fais avec l'Asperger's. And it's always twisting those hips on left and right. You know, gotta twist it in and twist it out. We overtime every time. Let's go. Boxing is 12 rounds, 3 minutes times 12, that's 36. 12 rondes fois 12, c'est 36. 12 rondes fois 12, c'est 36. 3 times 12, that's overtime, that's 36. We already went overtime, we already went overtime. On était déjà allé en temps supplémentaire, en temps supplémentaire. Et voilà, let's go. On va le dans les airs. We got it. No, let's go for that long one. We gotta go. And we gotta go for that X. On we slide, on glisse, de la gauche et de la droite. On glisse, slide left, slide right. On glisse, de la gauche puis de la droite. We got a slide dance, dance workout. Let's put a little bit of music. On met un peu de musique peut-être. We gotta go overtime again, you know, so what time is it now? Doesn't matter what time it is. Ça dérange pas quelle heure qui est, mais we work out, regardless. Ça dérange pas quelle heure qui est. Doesn't matter what time it is. Let's see what music we got. Let's do with that. And voilà. Let it. Let's go. We gotta get it on the go. We gotta get it on the go. And we gotta get it on the now. We gotta get it on the X. Gotta get those squats a little bit before faire des accroupissements, des accroupissements. Gotta get those squats. Il faut avoir des accroupissements, des accroupissements. Pour le faire, we gotta get those squats, squats, squats. Let's go build more satellites coast to coast. Dragon Army, Public-Private Partnership, la rue du dragon. On y va, on descend puis on monte. We bring it up, we bring it down. We bring it up, we bring it down. We bring it up, we bring it down. That's the sound. Ça, c'est le son. Ah! Oh yeah. We keep it in motion. On garde en mouvement. Oh yeah, butchers, bakers, nurses. Les infirmières, les docteurs. Butchers, bakers, nurses, doctors. 3G, 4G, 5G. I gotta hydrate, hydrate, hydrate if we must. Let's go. We got an aquaplane. Speed.
twist those hips left and right. On la laisse danser de la gauche à droite. And we go do a little bit of hawk, a little bit of. You have to pull harder on it. See, like this. Sometimes you just gotta pull it. Oh, what? Just takes a little bit. Ça prend juste un peu de la au début comme ça, même like that. Help my fellow citizens with the door. You know, sometimes you gotta pull it a little bit on them. That's because otherwise it doesn't open at the beginning. You have to pull it. Il faut bien sûr que prendre un peu de force. Takes a little bit of pulling. Otherwise it doesn't open. But it's they're not closed. It's just it takes a little bit more force. En plus de force un peu. C'est pas parce que ça ouvre pas, mais comment qu'il est fait la porte, des fois les gens ils essayent puis ils pensent que ça s'ouvre pas, mais il faut la pull, you gotta pull it a bit. That's what you gotta do, man. Chop chop, hands in the air, les mains dans les airs, hélicoptère. Let's go, bring it up, like this, ça comme ça. On y va. And we bring it up on the down, and we bring it up. Yeah, like that. So you gotta bring it up. Comes up. Oh yeah. That's how you do it. C'est comme ça qu'on fait. Eh ouais. Hey. You like? Handsome. Oh yeah? Which is handsome? You find me handsome? Yeah. That's cool, man. I'm rainbow. I'm LGBTQ. I'm open to that. Ah non. No, you look handsome. Hey? You look handsome. Mais oui, mais merci beaucoup. Ça... Pas de soucis. Je suis LGBTQ, fait qu'il n'y a pas de problème. Non. Tu fais quoi? Je fais de l'exercice physique. Ah oui, t'es Je fais venu. des chansons rock&roll, du JT. Je chante. Faire du Et sport. toi? Moi je visite. De où? Je suis français. Ah, de la France! Cool. Première fois au Québec? Oui, je suis arrivé hier. Es-tu LGBTQ? Non. Ok. Je suis hétéro, mais Et qu'est-ce que c'est ici? Pas moi, je suis les hommes et aux femmes. Ouais. Je pensais c'est pour ça que tu me disais que j'étais beau. Eh bien, bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans notre province. Oui, Promène-toi, fais-toi des nouvelles amies, des nouvelles connaissances. les gens sont gentils. Soit des fois, certains, Ouais. on essaie, il faut essayer. Là. Moi, je suis de bonne humeur, oui. Je suis stressé financièrement, mais à part ça, Ouais. ça va dans ma vie. Il y a beaucoup de gratitude, hein, parce que tout ce qu'on a, c'est un privilège, ça, la civilisation. Hein. C'est beau. Et là, tu es venu à une moule, Et hier, il faisait beau. il faut que tu ailles à la Chine aussi. Es-tu allé à la Chine? C'est quoi? La Chine, c'est le canal de la Chine. Ah, Le canal de la Chine se trouve à peu près à 9-10 km d'ici. ok. Et bien sûr, c'est par l'ouest. C'est derrière le fleuve Saint-Laurent. Ouais, tu vas voir le fleuve Saint-Laurent, puis tu vas voir bien sûr côté ouest, tu vas voir tout ça. Puis c'est beau à voir, t'as plein de choses pour y aller pour voir là, en Montréal. Tu peux être en bleu, mais Ok, merci. si t'as besoin d'un guide, tu peux peut-être un jour en fin de semaine, là, mais. As-tu quelqu'un ici? Oui, je connais des gens. Ok. Ouais. Cool. Et qu'est-ce que c'est ici? Ici, c'est le chalet. Puis si tu vois en dedans, tu vas pouvoir voir des. Tu sais, si tu regardes en haut, les tableaux de peinture, tu vas voir l'histoire du Québec et du Canada à travers en haut. Ah, ok. Tu regardes en haut les peintures, Je vois. on a des lapins. Il y a bien des choses à faire. Là. Derrière là? Et la ronde, le vieux port, tu es déjà allé? Non, pas encore. Je vais y aller. Ah oui. Bienvenue à Montréal, t'as bien des choses à voir, mon ami. Merci. Il va falloir que tu explores. Puis je suis content que tu sois venu ici, mais c'est là que c'est gris un peu, là. Mais... Ouais, il y a une atmosphère. Ah ouais, moi j'adore. Et il fait pas froid. Hein. Pas frette, hein, pas frette. Hein. Il fait plus froid en France. On dit ici, les Québécois, on dit c'est frais ici. Mais nous, on est habitués. Hein. Pour moi, non. Quand ils ont les hivers, là, ça a changé beaucoup. Mais bienvenue. Ça en fait plaisir. Puis... Amuse-toi, fais-toi des nouveaux amis. Va faire le party en fin de semaine. Puis... Oui, bien sûr. Mange beaucoup de poutine. Oui, j'ai toujours pas goûté. Une recommandation.
région de Ouais, moi, c'est pour la belle province, là. C'est le restaurant québécois, là. Mais tu commandes une poutine, là, mais à plusieurs places, là. Il y a tellement de places pour avoir une belle poutine. Puis avec de la bière, tu bois-tu de la bière? Oui, La bière du Québec, la maudite. la maudite. Ok. La maudite, c'est une bière forte, par exemple. Ok. Puis on a bien des brasseries, on a du fromage, on a tellement de choses au Québec, là. Ah oui, j'ai essayé de prendre un petit bout de fromage, mais ça passe pas dans l'avion. Et je me suis dit, mais ils ont tout là-bas en fait, il n'y a pas besoin de. On a des raisins, on a du vin québécois aussi. On a du vin plusieurs vins, pas 3 ou 4 vins, là, si t'aimes ça le vin, là. Essaye les produits du Québec. Oui, bien sûr, avec plaisir. Essaye tout ça du Québec parce qu'on a de tout, du fromage, du beurre, des pâtisseries. Oui, On a du miel aussi. oui. J'en ai ramené. Fait qu'il faut que tu manges juste des produits du Québec. Oui, oui, oui. Tant que t'es ici, là. Oui. Parce que moi, si j'irais en France, je mangerais juste des choses de France. Bon, je te laisse. Écoute. Puis en passant, j'ai l'Asperger's, hein. Hein? J'ai, c'est quoi l'Asperger's? Regarde. Autiste? Ok, d'accord. Je suis autiste. C'est pour ça, des fois, je parle un peu plus. Là. Quand tu remets tes bras là-dessus. C'est l'Asperger's, c'est l'autisme, Ouais, il y a plusieurs sortes. ouais. Moi, c'est l'Asperger's, c'est sur l'autisme. Mais c'est une condition neurodiverse, là, neurologique. Là. C'est pour ça, des fois, je fais des mouvements où je répète 2-3 fois la même chose. Là. Il faut occuper l'esprit en fait, c'est ça. Puis, des fois, tu sais, je suis conscient, tu sais, parce que des fois, ils connaissent pas c'est quoi l'autisme, fait qu'ils pensent que je suis malade mental. J'ai une maladie mentale, mais c'est pas ça, tu sais, c'est l'autisme. C'est une neurodivergence. Câlin! Avec plaisir. Mon cousin est en France, bienvenue chez nous. Oui. Danse, Bienvenue chez toi. bienvenue chez nous, puis tombe en amour ou quelque chose, fais l'amour quand t'es ici. Là. Les gens sont moins fermés qu'en France, je pense. Ah ouais, ah ouais? Plus facile de discuter, plus facile de se confier aux gens. Ouais. Les gens se confient facilement, ils demandent si ça va. Ouais. C'est comme ça partout. Moi, si t'as besoin de quelque chose, si t'as me demander, j'ai pas d'argent, je peux t'aider, mais Tu viens tous les jours ici? souvent, c'est comme ma deuxième maison, ici, puis vous savez, nous, les Asperger's, on a une routine, hein? Ah oui. On s'est établi une routine, fait que je vais souvent faire l'entraînement physique ici. Je me soleil sur ton... Le soleil! Je vais voir dans le chat, allez. Quoi ton nom? Quoi ton nom? C'est Loïc. Quoi ton nom? Loïc. Louis? Oui. Et toi? Moi, tu m'appelais le dragon arc-en-ciel. Magnifique. Rainbow Dragon. Yeah, man. Ok. Parce que je chante du rock-and-roll, puis arc-en-ciel, ben, c'est l'arc-en-ciel. C'est pas parfait, mais c'est l'amour, man. C'est l'amour, tombe en amour. J'espère que tu trouves quelqu'un pour avoir du bon temps ici, puis tu danses, puis je sais pas si tu fumes du cannabis. Oui. C'est légal ici, c'est légal. Oui, j'aimerais trouver un coin où fumer. Il faut que tu trouves, tu essaies de le cannabis, c'est à Fleur de Lys, puis Montréal. Il faut que tu essaies ça. Montréal, Fleur de Lys, puis le 514, c'est de Montréal. Ok. C'est du cannabis sur l'île de Montréal. Ok. Moi, je fume mais rarement. Mais si tu viens samedi, peut-être que je vais fumer avec toi, si t'es là. Je vais l'amener parce que j'en ai chez nous. En France, les gens fument beaucoup. Ah ouais, ah ouais? Mais c'est légal en France, maintenant? Non. Oh, c'est illégal, ok. Premier consommateur d'Europe. Ah ouais, ah ouais. Je pensais même pas en France que c'était illégal. Mais je sais pas, j'ai jamais été en France. J'ai vécu ici. Tu sauras bien plus. Ici. Ben, moi je crois à la réincarnation. J'ai servi dans l'armée de Napoléon. Ah oui? Moi j'y crois, tu sais, la réincarnation. Oui. J'ai servi dans l'armée de Napoléon. Tu as été un dragon peut-être? Ouais. Un véritable dragon. Ouais. J'ai servi pendant 7 ans. Mais j'ai jamais monté de rang. Ah oui? J'étais un pion.
Mais je l'ai rencontré Napoléon dans une autre vie. Puis je l'ai servi, j'ai servi Napoléon, mais de loin. Parce que, je sais pas si tu crois à la réincarnation. Là. Non, pas spécialement. On verra bien. Mais moi j'y crois, des choses-là. J'étais français, l'armée de Napoléon. Entre 1794 et 1801. Je te crois. Je vais le dire à tout le monde. Ben, J'ai croisé un soldat. réincarnation. Je fais de la comédie aussi. Mais j'y crois vraiment à la réincarnation, mais je fais de la comédie. Ici, c'est pour la défense, pas pour... Faut être pacifique dans la vie. Mais des fois, ça prend la force. Mais je suis pour la défense, seulement pour la défense de l'OTAN. Je suis pour la défense seulement. La force pour la défense. Oui, il faut pas se laisser faire. Pour pas, ouais, la défense seulement, d'un point de vue défensif. Pas que, s'il y a des armées qui nous envahissent ici, je vais défendre le Québec, la belle province, l'OTAN, toute l'OTAN. That's it, that's all. Je suis un baroudeur. C'est quoi? Je suis un baroudeur. Ça veut dire quoi? Je fouille, j'explore, je me téléporte. Ah ouais. Un jour, je me retrouve à un endroit, un jour à l'autre bout. Ouais, mais j'espère que tu reviendras, puis on va peut-être... ici, c'est une grosse montagne, hein? Et ça continue là en haut. Ah oui, ça continue, puis à la crucifix, la croix, là. La crucifix, la croix. Puis, t'as bien de la place ici pour y aller. Il y a une autre montagne. Puis tu peux aller bien sûr sur, tu sais, l'oratoire Saint-Joseph. Ça, tu peux voir le meilleur coucher du soleil au monde. Ah oui. Mais il faut que tu ailles après, entre 7h et 8h. D'accord. Et par là, quoi. Là, il mouille, mais c'est le soir. C'est par là. Il n'est pas visible maintenant à cause de la pluie, mais il est là. Et tu vois en haut sur les escaliers, puis tu vois la ville, puis tu vois, il y a tellement de place pour y aller. Je te laisse. Passe une bonne après-midi. Et on se revoit. Non, il faut que tu tires plus de force. Plus. Viens ici, celle-là. Des fois, ça peut... C'est lourd au début. Tu peux faire peser. Tu vois. Attention. Anyways, that's a nice French from France. I always like to see French from France and to explore people and explore my past life when I was serving in the French army. 7 years. I served from 1980, 1991, 1994 to 1801. So that reminded me of when I served in the French army. So let's go rock and roll. Gonna work out. Let's go, squats, hucks. On y va, on fait l'entraînement physique. Et voilà, let's go, give it low. L'entraînement physique, on monte. Et on descend, on monte, on descend. On monte, on descend, on monte, on descend. Let's go.
And let's go. Big squats, hawks. We gotta get it on the drill. We gotta get those steps. Slide left, slide right. Only one la gauche and la droite. Saluting the tourism for the dairy farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, the firefighters. Pour les pompiers, les pompiers, les pompiers. Whoa! Lotan, let's go, Nora Nato. Give me some of that drill. Give me some of that drill. Give me some of that rock and roll. On the steps, we go. Left and right. Let's go. We gonna go left and right. And 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 left right. Gauche, droite, left and right. Left, right. Gauche, droite. We gotta get we gotta get it on the X. Get on the Y, get on go, get it. Gotta get it on the slide, man. And past life reincarnations I was discussing with my fellow cousin from France, cousin brother from France, and they had good hugging, and he's here making some good time, and I wish them a good time here, un bon temps ici, and we gotta get overtime workout, man. We work out, we don't stop. We gotta get that drill, man. We gotta get it going. Gotta get back to headquarters after here. Il faut que je retourne chez nous après. Il faut que je me penche, puis je danse comme un fou. We gotta get it on the accroupissement. We gotta get it on the squats. On the squats, up and down on the squats. Up and down on the squats. And you see the city there, Hawkeye, Montreal, it is yeah. We gotta get it on the.
Des accroupissements, we go up, and we go down, we go up, and we go down. Des accroupissements, on descend, puis on monte. Get that full body workout. On s'entraîne le corps, le bas du corps, the booty and that pizza. Oh yeah. We gotta keep it in motion, we keep it in motion, you know? Gotta get that good. Salutations to those who made it this far. Salutations à les peu qui sont venus à la montagne en ce jour de pluie. Salutations to those who made it this far on the mountain on this rainy days. Or overtime, every time. Said I'm handsome, handsome, handsome. Thank you, I appreciate that. Il dit que je suis beau, puis je sais pas peut-être pour un lait pour quelqu'un d'autre, mais j'apprécie ça. Mais I told him I'm LGBTQ. I thought he was like flirting, so it's fine. I'm rainbow, you know. Pensez bien sûr, ben, qu'il me creusait un peu, fait que j'ai pas de problème. Je suis arc-en-ciel. Donne la permission, consent. Donne la permission, consent. Donne la permission, consent. Just sometimes I'm direct due to Asperger's des fois. Ben, je suis direct avec l'Asperger's. Je suis direct avec l'Asperger's. Je suis direct avec l'Asperger's. So that's how it is. That's how it is. That's how it is. And you know, just ask. Juste demander. Just ask. Just ask. Juste demander. Juste demander. You know. That's it. That's all I can say. Yes, no, maybe. Je peux dire oui, peut-être pas. Peut-être oui, non. Oui, peut-être non. Yes, maybe no. Let's go. Workout train. We're gonna fly, we're gonna go on the toes and fly FLY on fire dans les airs. On se lance, we launch the hawk. And we keep it in motion. Comme ça, let's go, fly. On the toes we go, on y va sur les orteils, on s'élance. Launch the rocket, spaceship crafted. Ah ouais, on lance avec les satellites. On se lance dans les airs comme un avion. Ça fait du bien. That was good, man. Now we're gonna do a little bit of that.
super important. I gotta get that hydration once again. Je dois m'hydrater encore, bien sûr, parce que c'est important que je m'hydrate. It's super important that I hydrate, hydrate. Super important, hydrate. Super important, hydration. Let's go twist those hips. On tourne les hanches de la gauche puis de la droite. On tourne les hanches de la gauche et de la droite. We twist those hips to the right and to the left. On tourne les hanches de la gauche puis de la droite. We twist those hips to the right and to the left. On tourne les hanches de la gauche puis de la droite. We twist those hips to the right and to the left. I think you gotta pull it with a little bit of strength. I believe so. If not here, this one. This one, yeah. Sometimes you just gotta like give it a quick look. For the first, yeah, sometimes you're welcome. You gotta get that door, man. Gotta get the door for my fellow citizens because some doors, there don't work so good, so you gotta pull it. Il faut tirer quand même plus fort, avec plus de force. Mais la porte, mais ça, sinon à part ça, mais ça va. Mais faut faire un citoyen, mais ça me dérange pas de les aider à ouvrir la porte, to open the door here. I'm joyous when people come here, actually. J'ai la joie quand les gens viennent ici, puis s'ils regardent en haut la beauté du chalet, on a besoin de peinturer l'arc-en-ciel. We need to put a little bit of more color on here because we need a little bit of more color because it's too gray, too gray, too gray, and we get it on that X, on that Y, on that Z, you know. So that's what we need to do, man. We need to work out, try and exercise, and we need, of course, to do a lot of painting, a lot of painting, a lot of painting here, you know. So we need to get on that X and on that Y and on that Z, man. That's what we need to do. On the toes, we go fly to the sky. Hot WKWK coming in February. Launch, and we gotta twist those satellites. We're gonna get it on the X. On the Y, on the Y, on the Y. Let's go! You gotta keep it in motion, keep it in motion, keep it in motion. And we gotta get it. For the X and for the Y and for the Z, for the Y and for the Z. Twist those hips, left and right, left and right, left and right. With the left and the right. On tourne la tête par la gauche, par la droite. Comme ça. De la gauche puis la from the left and from the right. To the twist and that's the side. To la gauche puis la droite, pour la gauche puis la droite. Dans le centre, we got a twist. Somebody came in right here from the center, man. Getting on that center du centre, bien sûr qu'ils l'ont fait. Now we gotta get it on that drill, get it on that drill. We gotta get it for the X and for the Y and for the Z. Oh, we gotta get it for the lead, for the lead. For that's what I said. That's the M. Let's go for the butchers, for the bakers, for the nurses, for the doctors, for the grocery store clerks. On y va pour les pompiers, les fermiers, les producteurs alimentaires. Hey, pour le tourisme, for the tourism, we need North American integrated tourist activity. Le tourisme intégré de l'Amérique du Nord du collectif. We need to get that 3G, 4G, 5G, the 5G, 4G, 3G, 3G, 4G, 5G, 3G, 4G, 5G, 3G, 4G, 5G, 3G, 4G, 5G. We're gonna go to that 6 now. On s'en va vers le 6. Let's go. Let's go helicopter. We gotta get it on the X. And we gotta twist those hips just like a helicopter chopper. Chop it,
chop it, rock it, chop it, rock it, chop it, chop it. Ah, that feels good, man. Super good. Let's go on the squats. There's that creepy smile. Little something. Let's go, get ready. Twist those hips. Left and right, we're gonna get it for those squats. Bring it down low. Oh yeah, that feels good, man.
We gotta go get a little bit of my hydration, man. Il faut qu'on aille faire de l'hydratation encore, you know. Super important de rester hydraté and get a little bit on that chilly side, man. Ah, yeah. Ah. Always feel good when I get that workout, man. Here, you gotta look up. See. That's the history of Canada, man. L'histoire. Tout ça, regardez. Les belles peintures en haut. Sa face. Et voilà, Inabin. Hey, regardez, elles sont belles quand même. Et voilà. On va devoir. Well, we gotta get it on the downstairs, man. Still raining. It's muy. So sometimes we just gotta go a little bit of stretching, you know. We're gonna go sing, on va chanter quand même. We're gonna sing and stretch, you know. We did some workout and we did a lot of marching, you know. We don't want to over this. We gotta head back to headquarters anyway soon on that SUN, so we gotta go get it. So. Alright.
Oh. Oh, gotta give me some stretching. Gotta give me some of that loving. Gotta give me some of that cooking. Gotta give me some of that struggle. For the lovers, for the bakers, for the nurses, for the doctors, for the camarades. Qui soit, chez nous la belle promesse. Oh, yeah. I'm just gonna build. Gotta give me some of that. Gotta give me some of that. Gotta give me some of that. Gotta give me some over the belt. Gotta tighten me the belt. Il faut que je serre la ceinture. Gotta tighten me the belt. Squats I can still do yet. Je peux en faire des accomplissements. Let's go. On the go, squats on the road, les accomplissements, et oui. On y va, on monte, puis on descend en haut, puis en bas, puis en chantant. Gotta sing it, rock and roll. Gotta stretch it for the go. Gotta get it for the tango. Gotta get it for the ramble. Gotta get it for the soul. Il faut qu'on fasse ça pour l'amour. Que chez nous, dans les vrais habits, des accomplissements bien montagnes. Que ça descend toute la montagne. Qu'on fasse ça pour en descendre. Descendre, descendre. Pour qu'on fasse les accomplissements. Pour que ça danse. Pour que ça fasse. Un autre pas en arrière, puis un pas en avance, puis que ça avance, puis que ça avance. Oh, et un autre en descendre, et un autre en descendre, et un autre en descendre. Hey, let's go. For that, let's go. For that, let's show. Une chanson dans la montagne, pas de bière, juste descendre. Faut que ça fasse, on n'est pas en décembre, on est en mai, regarde le printemps de beau le faire, got that May, you gotta get it, got that May, you gotta set, for the lovers, for the butchers, for the nurses, for the doctors, for those truckers on the road, for the say up and let's go, for those butchers on the toad up and let's go, for those on the highways, on the roads, they poorly coming on, because there's a lot of people going to chanson pour le bilingue, bilingual, excellent. We're gonna get it on the and we're gonna get it on the. Let's lift a little bit of this. It's not that heavy, so we're just gonna drill it into a little bit. You know, sometimes we just gotta get it on that drill, you know. That's why we do a little bit of workout, get those little bit of biceps, you know. The biceps, 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 biceps. Let's go, bring it up. One hand, two hands. Up, change, let's switch the lanes. Work out a little bit of this, a little bit of that. Improvise sometimes. Just improvise, you know. Sometimes you just gotta get that freestyle, man. Il faut qu'on fasse en mode libre. Yeah, you're gonna get it on the X, on the Y, on the Z. Il faut qu'on fasse ici. Regarde le way. You gotta get it left and right, gotta get it up and down. Gotta get it for the sound, gotta get it for the spiders, gotta get it for the stretch. Yeah, I gotta stretch for the back, you know. Pour le dos, tu sais. Pour mon dos, for the back. That's what I gotta do, man. Get it on the back. Oh, yeah. That feels good, so.
Let's go, give me some more of those squats, les applaudissements. On descend, let's go. Let's go. Ah, feels good. Just gotta twist those hips a little bit and get on that back. Get on the back, get on the go, get on the no, get on the no, get on the low, get on the low, get on the low, get on the low. Get on the low, get on the do, get on the do, get on the ho. Let's go over. Like a red and the blue one, as I said. Rainbow Dragon, gotta sing a song yet. Les chansons du dragon, encore, pour tout le corps. La santé du bas du pied, pour la tête, vous voyez. So for the head, we're going up and down. De la tête, de la gauche à droite, on tourne dans un cercle. On face les montagnes bougent, la pluie en rouge, jaune, 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 les fleurs dansent dans les arcs-en-ciel. Les corbeaux, les corbeaux, les corbeaux, le Montréal, the province dans les mains, et yes, oui, une autre chanson, nouvelle béton, et du thon, et du jambon, et la maison où j'ai fait ça, on a rien à bien avant, pour la porte de la prison, oui, là. And that's get it for that rainbow, gotta sing it for the crow, gotta sing it for the crow, gotta sing it for the crows. Sing up and down, let's go. For the butchers, they be butchering. For the lovers, they be kissing. Kissing with a snake be hissing. Kissing at a snake, we listen. We're listening for the farmers, listen. For the farmers, glistening, glistening for the love. For the love, for the love. For l'amour, et pour l'argent, l'argent, c'est quoi? Ce n'est pas tout de l'argent, c'est l'amour des fois, parfois. Et regarde. Therefore, for the voir, for the croire, you gotta see it to believe it. One time for the spring we got it. For the spring we had it. For the spring we loved it. For the springtime, that's that May line. May line, May line, on the main hand, on the main line. On the main, up in the main, up in the main, up in the same, up in the lane, never been the same. Same up in the sentence frame, same up in the sentence lanes. Same up in the sentence lanes, the saints be saying on that lane. That bilingual rock and roll, and that's just how I roll. That's bilingual rock and roll, that's just how I am left to roll. For that English, for the French, for that English and for the saints and for the days. For that Canada and the North we sing. Sing a song for the butch. Sing a song for the look. Sing a song for the troop. Sing a song for the cook. Sing a song for the look. Sing a song for the stoop and for the look. For the cook and for the brook. For the brook up in nothing to shook. Pour le zé que ça soit, il y avait le renouveau et la danse. Il y avait là que ça danse, du fromage et du jambon. Et que ça fasse, regarde. So you gotta get it on direct. Get it on the Y direct. Getting on the Y we erect. Getting on the Y correct. Getting on the Y we said. Getting on the set we led. Getting on the set we set. Getting on the set we traps. We traps up in the leads. We set up in the set. We set up in the lead for the horror Skynet. Skynet with the Hawk satellites up in the build in a parallel timeline. That's what I said. In a parallel timeline. That's what I said. Parallel timeline. That's what I said. Trillions of those takers like Bill Gates in the brains times 7. Bill Gates brains times 7. Bill Gates' brain times 7. Eh oui. Dans une vie parallèle, le monde de satellite, super ordinateur, le cerveau de Bill Gates fois 7. Le cerveau de Bill Gates fois 7. Dans une vie parallèle de Bill Gates, le cerveau de Bill Gates fois 7. Regarde comme un 7. C'est Horus sur l'arc-en-ciel, puis la place du ciel. Et de la silence, of that silence for the 93, we gotta get it for you see, we gotta get it for the rock and roll, you see. I gotta say it for that crowd, they gotta say it for that crowd, they gotta say it for that crowd, they gotta live in harmony, somebody need that strength, somebody need that pillow.
and I start from a core. I like crowley, till I gotta sing it for the melody, gotta sing it for the harmony, gotta sing it for the dance of rock and roll, gotta sing it for the dance, here we go, gotta sing it for the dance, here we go, gotta sing it for the stop like the sun shining, my hopes. For the whole, I'm home, gotta preach this to the goddess, gotta say what the goddess in the same sentence. Il faut que je dise que la déesse et la maîtresse dans leur sentence, c'est bilingue. Chez nous, dans la province, on regarde comme ça danse, vous avez des fous de ménanisard. Pas d'argent pour la misère, pas d'argent pour les guitares, pas d'argent pour les guitares, regarde, il faut avoir l'espoir. Hey, you got no money for the guitar, but something to get a hope. You're lucky and got money for the studio, but it's better for the farmers, which is bigger than the trucker that I wrap up and go. Who's it going on? Pas d'argent pour les guitares, pas d'argent pour le studio, parce que la personne qui veut venir les infirmières du guitare public, qui va passer encore des enquêtes de cas. Pas de chanson des rouilles, pas de bruit à la lèvre, mais ça bouge sur la face, c'est beau. Avec la balance, ça rosse, ça bouge dans un même sentence, regarde, puis ça passe, ne doit pas en avant, en arrière, en avant, ça avance. For that rebirth, here we go, for that rebirth, here we go, for the crows, and for the dust, for the black and white rainbow, for the black and white rainbow, for the black and white rainbow, pour le noir, puis pour le blanc ancien, pour le noir, la blanc, blanc ancien, pour le noir, puis le blanc, blanc ancien, comme construit ici, que ça m'a jamais été, pas besoin de le chatouille. Et we're gonna get it for the next. Let's go more squats. We gotta sing it one more time. Again. Today's all I got. Carpe diem every day. Got poetry for you slay. Carpe diem tous les jours. Je vis depuis la COVID. Je vais rendu, j'ai payé. Mon loyer payé, ma voiture existait, j'ai du capacité. My rent's paid, got that food and got that coffee. Gotta say, got honey. I need a little honey. I think I still got some, I don't know, maybe. Je pense que j'ai encore du miel, je sais pas, peut-être, si ça fasse les abeilles. Un autre tour, un autre ciel, let's go, for that rock and that roll, for the road and for the go, pour le go et pour le show, pour l'avance et pour la danse, pour l'avance, la belle province, que ça passe encore une fois, elle-même, puis de l'avance, de l'avant, de l'arrière, for the love and for the books, for the blues and for the looks, for the blues and for the cooks, cooking something good, there's that stretch, oh yeah, that's that overtime rainbow rock and roll. That's how we roll. That's just how we do it. You ain't gonna spin it rock and roll. Just how we flame for the past life reincarnations. Des anciens vies réincarnations. Là, mais de Napoléon. Dans une vie réincarnation. Dans une vie de Napoléon. Dans une vie réincarnation. Dans une vie de réincarnation. Dans une vie de Napoléon. Votre dragon. Que ça soit, que ça bouge, que ça soit, que ça soit, ça fort. Ça s'allume, je disais, ça s'allume, la chatouille, puis ça sourit, chauffe. Let's go. We're gonna finish up with another song. Another song, a new one, a new light, a new light, a new light, a new light, a new life, a new light, a new life, a new light. Une autre vie, une autre chanson, une autre vie, que ça soit, ici, que ça la laisse, benzine, de malade. Down ciel from the bottom. To the top skyscrapers, to the mountain got high scrapers, to the mountain got skyscrapers, to the mountain got high sabers. Gotta give it for the land savers, not so over. Bold word, I got kisses by the trees. Here we go. Notre dragon arc-en-ciel. Rainbow Dragon Rock and Roll. Over time, every time. Yeah, time for me to head back to headquarters, because it's time for me to head back. Because from here to my place, I still got about 2 hours, so j'ai encore 2 heures jusqu'à chez nous. So grateful, thankful, rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee, LOV.